About dermal and epidermal pigments on fishes. So in previous class we have discussed about the basic structure of skin. So చూడకపోతే go through that video once because this is the continuous topic of that. Next. Sorry. So coming to this dermal and epidermal pigments ఏవైతే ఉంటాయో, these are generally produced by a group of cells which we call it as chromatophores అన్నమాట. So these chromatophores are these cells which will be generally uh, producing the color to the like color kani dermal epidermal pigments kani. So this is the responsible anamata. Next, so these chromatophores are generally present in the dermis layer. So the more number of chromatophores you can see in the dermis layer, but there are also few number of chromatophores in the epidermis. So both dermis and epidermis లో distribute అయ్యి ఉంటాయి, but more number తో కంపేర్ చేస్తే మనకి dermis layer లో ఉంటాయి. So if you remember, I have shown you the diagram of basic structure of skin. అందులో చూస్తే మనకి స్టార్ షేప్డ్ సెల్స్ ఉంటాయి లైక్ దిస్. సో ది స్టార్ షేప్డ్ సెల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది chromatophores. So these are the different types of chromatophores: melanophores, xanthophores, iridiophores, erythrophores, and leucophores. దీని గురించి డీటెయిల్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఉంది, విల్ డిస్కస్ అబౌట్. నెక్స్ట్, సో ఈ క్రోమాటోఫోర్స్ యొక్క అగ్రిగేషన్ కానీ డిస్పర్షన్ కానీ డిఫరెంట్ లేయర్స్ లో ఏ లేయర్ లో ఎక్కువ ఉండాలి అనేది, సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కంట్రోల్డ్ బై ది నర్వ్స్ అండ్ ది హార్మోన్స్. So this nerves and hormones will control the level of this chromatophores అన్నమాట. melanophores ఏ పొజిషన్ లో ఎక్కువ ఉండాలి, radiophores ఎక్కడ ఉండాలి. So this will be completely controlled by the hormones and the nerves. So the major function of this chromatophores is to give the color. So color which is helpful for either camouflage or either for communication purpose, either for adaptation purposes. So వీటన్నిటి కోసం they will be using, I mean the fishes will be using the chromatophores. So let's see the different types of chromatophores. So these are the dermal and epidermal pigments or chromatophores types. First is the melanophores. So melanophores consisting of a pigment called melanin, which will give the dark shade colors, generally black gani, brown gani, gray gani. So dark shade colors ni produce cheyadaniki melanophores are responsible. Next is the xanthophores, which consist of carotenoids. Coming to the function, they give you yellow, orange, or reddish color pigments. Next is the erythrophores. So they also contain the carotenoids. Coming to the color, they give you the reddish colors, dark reddish color they produce. Next is iridiophores. They consist of guanine crystals. So they will be generally producing the metallic colors or structural iridescent. జనరల్ గా అయితే మెటాలిక్ కలర్స్ మనకి ఐరన్ రస్ట్ పడ్డప్పుడు కలర్స్ కనిపిస్తాయి కదా, సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ రెడ్డిష్ మెటాలిక్ కలర్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట when the iridiophores are present. Next is the leucophores. So it will be generally consisting of uric acid based pigments ఉంటాయి. So they will be producing the white and silver colors. Next is cyanophores. So these have been recently identified అనమాట. So the color it will be giving is blue color generally. So pigment ఏంటి and what are its functions అనేది till now they haven't found it out, but it will be giving you the bluish in color. So these are the different types of dermal and epidermal pigments. Melanophores gives you black, brown, and gray color, presence of melanin. Xanthophores gives you yellow, orange, reddish in color. It will be having carotenoids. Erythrophores gives you dark reddish color and it has carotenoids. And iridiophores have guanine crystals, gives you metallic colors. Leucophores have uric acid based compounds, gives you white and silverish color. Cyanophores gives you the bluish color and it has been recently identified. So this is about the different types of chromatophores. Coming to the location, so we have already seen chromatophores are generally found in the dermis layer. So epidermis is nothing but the outermost protective layer. So dermis is helpful for the structural support. So where you can see these different kinds of chromatophores present. So we have seen different types. So we take the functions on the first function is camouflage. So whenever fish is swimming, so even a predators వచ్చాయి, so this fish has to protect itself from the predators. So అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, it will change its color according to the background అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దర్ ఇస్ అ స్టోన్ ప్రెసెంట్, సో ఒక ప్రెడేటర్ వచ్చింది, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, స్టోన్ ఇస్ జనరలీ డార్క్ గ్రే, బ్లాకిష్, బ్రౌనిష్, గ్రేష్ కన్ కలర్ అన్నమాట. సో దిస్ ఫిష్ విల్ ఇంక్రీజ్ ది మెలానిన్ పిగ్మెంట్స్ ఇన్ ది dermis layer and will give the
సేమ్ స్టోన్ కి ఏ కలర్ ఉందైతే ఆ కలరే ఉంది. సో ఇట్ విల్ సిమిలర్లీ బ్లెండ్ టు దట్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. సో దట్ ద ప్రిడేటర్ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ఇట్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ బి ప్రొటెక్టివ్ ఫర్ దట్. ఇలా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అదర్ వే ఇస్, సో ఇట్ వాంటెడ్ టు క్యారీ ది ప్రే నౌ. సో ప్రేని క్యారీ చేయాలి అంటే ఏంటి, ఇట్ షుడెంట్ లుక్ టు ది ప్రేకి కనిపించదు. సో అప్పుడు కూడా ఇట్ విల్ దాచుకుంటుంది అంటారు కదా. సో ఇట్ విల్ స్టే దేర్ అన్నమాట. ఒక ఒక ఏదైనా రాక్ దగ్గర కానీ శాండ్ దగ్గర కానీ కలర్ చేంజ్ చేసుకుని ఇట్ విల్ స్టే దర్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ ది ప్రే టు కమ్. సో ఎప్పుడైతే ప్రే వస్తుందో ఇట్ విల్ సడన్లీ అటాక్ ఇట్ అనమాట. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ అన్నమాట. యు సీ దిస్ color change allows fish to blend with its environment to avoid predators or to ambush prey or to catch the prey అనమాట. నెక్స్ట్ ఇస్ కమ్యూనికేటివ్ పర్పస్. సో ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కానీ, ఒక సోషల్ సిగ్నలింగ్ కానీ, కౌట్షిప్ అని టు అట్రాక్ట్ ది ఆపోజిట్ సెక్సెస్, ఇదర్ మేల్ టు attract the female, female to attract the male. So communication purpose ki kuda this pigmentation or this chromatophores are helpful. Next is for the purpose of adaptation. So whenever this reaches to new environmental conditions, epudaithe old environmental conditions valego, they reach to new environmental conditions, so where they need to adapt to that specific area. So adapt avvali ante rapid change in colors avvali, so that it will be protecting itself and communicating with other species, I mean other fishes, so that e adaptation ki kuda this chromatophores are helpful. And the location of the chromatophores, for starting cheppinatte, it is controlled by the nerves and the hormones. Then so adaptation ki, communications ki and camouflage functions ki, this chromatophores are helpful. So this is the basic diagram. So this is the outermost layer called epidermis. This is the inner layer called dermis, which is separated by a middle single layer called basal lamellae. So if you see, these are the xanthophores, these are the iridiophores, these are the melanophores. That so based on the use, based on the purpose, their location can be changed. So this is all about the dermal and epidermal pigments of fishes. Hope you like the video. Thank you.